సో సో ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ మీద ఉన్న అన్ని ఈ 7 ప్రోగ్రామ్స్ యూ కెన్ డూ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? సో ఒక ప్రాక్టీస్ చేయబోయే ముందు ఆ కరస్పాండింగ్ వీడియో ఒక 10 minutes ప్లే చేసి వీడియో చూడండి. ఓకేనా? అండ్ ఇమీడియట్గా ఆ ల్యాబ్ మీద మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో హౌ టు రైట్ డేటా, హౌ టు రీడ్ డేటా. సో మీకు మెయిన్గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇదిగో నేను ఇక్కడ TC02 TC02 XLX2 అని పెట్టాను చూసారా, ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్స్ మనము ఇవంతా కోడ్ రాయం మనం. ఎందుకంటే సంబడి హ్యాస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఎక్సెల్ API టెస్ట్ 4 అనే మెథడ్ ఈ క్లాస్లో అన్ని మెథడ్స్ రాసేసారు. గెట్ సెల్ డేటా, పుట్ సెల్ డేటా మెథడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ బీన్ రిటర్న్. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ఎక్సెల్ API టెస్ట్ 4 and you have to create object E1 and you have to write get cell data if you want to fetch the input data. అదే రైట్ డేటా అని అనుకోండి, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎక్సెల్ API టెస్ట్ 4 సింపుల్గా. సో ఎక్సెల్ API టెస్ట్ 4 ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు, డేటాని రైట్ చేస్తున్నారు ఇంటూ an ఎక్సెల్ లైక్ దిస్. సో ఈ డాట్ పుట్ సెల్ డేటా. సో జస్ట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ హౌ పుట్ సెల్ డేటా ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. సో అదే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపించాను అనమాట మీకు, so that you can easily understand what is the logic is being executing in background. Got it? Okay, so let me share this updated one also. Excuse me, sir. Okay, yes. In real time, where will use the put cell data, sir? In real time, where Yes, we will use Excel data. So ఇప్పుడు మీకు, సో ఇప్పటిదాకా మీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నిట్లో వేర్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇన్పుట్ డేటా, యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ద ఇన్పుట్ డేటా గ్లోబల్ వేరియబుల్స్, రైట్? యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్మిన్, పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు admin 123, nationality text is equal to, you are giving all the input data in global variables. But in this program, in lab number TC02, in this program, have you given any of the values here? No, we haven't given any of the input values. So but these variables are required input values, and you are getting all the input values, fetching input values from the Excel. So real time, sir, I'm asking about put cell data, sir. Put cell data. Okay, fine. So get cell data method is clear. Okay, put cell data. So he's asking where we will use put cell data. Okay, so naku one second. Put cell data method where I will use in my real time application. Okay na? So I have created a, one second, I'm going to create admin job titles, and I clicked on add button. Okay, sales 3, job title sales 3. One second. Sales 3, now description, job node, sales 3 description. No, not this one. One second. I navigated to PIM module, and I navigated to employees list, and I'm clicking on any existing one of the employee ID. The client is asking, okay, here there is no much information. Okay, the client is asking, you can upload all the employee data of a particular employee and save it in an Excel. So I navigated to this screen. So I want to upload full name and last name and employee ID, whichever fields he will ask. Okay, so I want to upload all this data. Okay, so let me go to this one. So let me inspect this web element. So what is the ID here? ID or name. So this is the one. Okay, personal information. So here I need to write my set of lines of code. So one second. First name, I navigated to PM employees information, and I want last name. ID is equal to, this is the one. And I want to upload employee ID data. ID is equal to,
So I want to upload all this employee data, whatever field. Okay, so I want to upload all this data into my Excel. Okay, I have created some employee information, and after that I want to click on that employee ID, and I want to check all the data. I want to upload it into an Excel. Okay, so now, okay, let me go to the program. Driver dot. Okay, driver dot find it. Okay, so here I have to declare my web driver. And anyway, let us assume you have written lines of code launching of browser, and you have written some lines of code and everything. Okay, and here this is the first name, and you navigated to that screen. Okay, and after that, here you are ready with your set of driver instructions, and you are there in the employee page. Okay, okay, 1 second. Right, by ID. So first one is employee first name, string employee first name is equal to dot get text. Got it? And employee last name is equal to, and dot get text. And employee ID. Dot. That means once you navigated to particular web page and you have written these lines of code, and the client is asking, to upload data, so and so Excel sheet. So you fetched all the input values here. So now I want to upload my data into some sheet 4 or sheet 5. So what I will do, I will go to and I will create this one, and employee first name. So if it is direct value, you will write within the double quotation. If it is variable, you have to write like this. So that means whatever application contains all the input data, you exported into an Excel like this. So 1,0, 1,1, and 1,2. That means all application data you have exported like this. I'm keeping all the lines of code in comment. So once you navigated to particular page, once you navigated to that employee page, and you are thinking that you want to upload all the data, so you have to write all the lines of code like this, get text. Okay, so you have to write all the code like this. 1 second, employee ID, employee first. Okay, something like employee last name. You can create whatever you want. Okay, so got the point, right? Somebody has asked doubt. Yes, sir. Yes, sir. Where you will use put cell data, and the client is asking, I want to upload all the data. Once you navigated to particular page,
Once you navigated to particular page, you can write set of driver instructions like this, and you can write e dot put cell data, and you are uploading all the data into sheet 1. Then you can write like this. Suppose if you want to upload data into sheet 3, you can specify sheet 3. So in sheet 3, 1 comma 1, 1 comma 0, 1 comma 1 values will be uploaded like. Clear to everyone? Try this exercise. Let me Thank you, know sir. who has completed in tomorrow's class. It's a very good doubt. Okay. Okay, let me share this updated Excel so that you can do some hands-on also. Create అయ్యి ఉండాలి కదా ఫైల్, ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే త్రూ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా you want to create your own Excel, and that Excel it contains some sheet 1 or sheet 2 or sheet 3. ఓకేనా? ఆటోమేటిక్గా ఎక్సెల్ క్రియేట్ చేయటం నేను మీకు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తున్నాను, మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా? గూగుల్లోకి వెళ్ళి మీరు టైప్ చేసి చెక్ చేయండి. ఒకవేళ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేయడం రాలేదనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు? ముందుగానే సోన్స్ ఎక్సెల్ ఫైల్ పాత్ చెప్తారు, ఇక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి అని. ఓకేనా? యూ కెన్ ట్రై ఇట్. ఎందుకంటే ప్రతి సొల్యూషన్ నేను చెప్పాను అనుకోండి, నేను మీకు గైడెన్స్ ఇచ్చినట్టు ఒక ట్రైల్ వేయండి. గూగుల్లో సపోర్టింగ్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవటం, ఆ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ ఎలా ట్రై చేస్తున్నాడో ప్రోగ్రామ్ చేయండి. క్రియేషన్ ఆఫ్ ఫైల్ వరకే ట్రై చేయండి, ఆటోమేటిక్ ఎక్సెల్ క్రియేషన్ అని. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ ఫేసింగ్ డిఫికల్టీ, ఐ కెన్ హెల్ప్. బికాజ్ ఎందుకంటే మనం ఆటోమేషన్ టెస్టర్స్ కదా, వీ హ్యావ్ టు డూ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్స్ అనమాట. సో ఇవాళ క్లాస్కి ఓన్లీ ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ చాలు. ఓకే, యూ కెన్ డూ మోర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఆన్ దట్ వన్. ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ అట్లీస్ట్ అందరు నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఇంకొకసారి క్లాస్ వీడియో చూస్తేనే యూ విల్ బి కంఫర్టబుల్. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ క్లాస్ ఇట్ కెన్ హెల్ప్ యూ వాట్ ఈస్ వాట్, బట్ మీరు రిపీటెడ్గా 2-3 టైమ్స్ విన్నారు అంటే యూ విల్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ గో త్రూ మై రన్నింగ్ నోట్స్. ఓకేనా? ఓకే, డన్. ఓకే, సో నిన్న క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా, how to read input data from an Excel file. How many people can able to tell this answer? Only one hand is వస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఇంకా ఓకే, మీరే చెప్పండి. రన్నింగ్ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టాలా? కానీ మీరు న్యూ బ్యాచా ఓల్డ్ బ్యాచా? న్యూ బ్యాచ్ ఓల్డ్ హ్యాండ్ రీచ్ చేస్తున్నారు ఓల్డ్ బ్యాచ్ కన్నా. ట్రై చేయి. అట్లా చెప్పొద్దు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా చెప్పు.
Hmm. 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 లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కలిసిపోతారు కదా, చెప్పాను కదా నిన్నే. స్ట్రింగ్ ఎస్టిఆర్ ఇస్ రైట్, వెరీ గుడ్, యూ ట్రైడ్, ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. ఓకే, అవును, ఆన్లైన్లో ఇద్దరు ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు చెప్తారు లేదు చూడాలి. సుప్రియ అండ్ ఇంకో పేరేందబ్బా, Yes, sir. అపర్ణ. సుప్రియ మీరు చెప్పండి. I will try, sir. ఓకే. If you want to read the input data from the Excel file, first we have to import java.io.file input stream with it, and also we have to import the supporting classes from org.apache.py like XSF workbook, XSF sheet, XSF row, XSF column. By using file input stream, file is equal to new file input stream file path. Now we have to access the workbook in the file. For that, XSF workbook is equal to new workbook of file. Next, we have to access the row in the worksheet. Next, we have to access the sheet in the workbook. XSF sheet is equal to dot get. ఇంకా ఇది చాలు, ఒక్క నిమిషం. అపర్ణ మీరు చెప్పగలరా? ఓకే, మీరు చెప్పి మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్ అయింది, మళ్ళీ రేపటికల్లా ట్రై చేయండి. ఓకే, నువ్వు చెప్పగలవా? చెప్పు. Import java.io.file. ఒక్క నిమిషం, ఐఎమ్ టేకింగ్ అటెన్షన్ ఇన్ క్లాస్. ఓకే, ఒక నిమిషం. ఓకే, మీరు ట్రై చేశారు, ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఇంకొంచెం బెటర్గా ఎలా చెప్పాలి నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను. ఓకేనా? అంటే నేను చూడకుండా చెప్పగలను, నేను మీకోసం ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇవే కదా, ఓకేనా? సో వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ java.io.file input. So to get input data from an Excel file, we have to import supporting class files like java.io.file input stream. And from org Apache PY, we have to import XSS workbook, XSS sheet, XSS row, and XSS cell. These are the supporting class files we have to import. And file input stream FIS is equal to new file input stream of Excel file path. And XSS workbook is equal to new XSS workbook of FIS. And XSS sheet is equal to workbook dot get sheet of sheet name. And XSS row is equal to sheet dot get row of row number. And XSS cell is equal to row dot get cell of column number. And string str is equal to cell dot get string cell value. అంతేనే, ఇదని మిస్ అయ్యాను నేను. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? అర్థమైందా? నోట్ ప్యాడ్ లో నేను కూడా ఈ 5 లైన్స్ గుర్తు పెట్టుకున్నానంటే ఇంటర్వ్యూ కోసం గుర్తు పెట్టుకున్నాననే కదా. సో యూ ఆల్సో హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బై యువర్ సెల్ఫ్. మస్ట్ అండ్ షుడ్. సిలీనియం రానట్టే ఈ ఒక్క టాపిక్ చెప్పలేదంటే, బికాస్ in real time we will organize all input data, fetching of input data, we will use Apache PY. Okay, data provider అనే కాన్సెప్ట్ చాలా మందికి తెలియదు. ఓకేనా? 30 to 40% people కే తెలుసు. If you are using advanced concept, they will get shocked and they will do. మనం డేటా ప్రొవైడర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏరియాలో మన వాల్యూస్ లోడ్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ కాన్సెప్ట్ మీకు ఏ కంపెనీలో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ఈవెన్ 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ కూడా దే డోంట్ నో. All people know this topic only. Lab number 25 only people will know. Okay, but this is very lengthy way. Okay na, మీకు ఆల్రెడీ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఈజీగా చెప్పేశాను. సో కష్టమైన పార్ట్ని పీపుల్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఇంతకన్నా ఈజీ వే డేటా ప్రొవైడర్ ఉందని చాలా మంది పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ అవేర్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో రేపటి క్లాస్లో సో హౌ టు రీడ్ ఇన్పుట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ XSS వర్క్ బుక్ అండ్ HSS వర్క్ బుక్ అంటే, if you want to read input data from an .xls, we have to use HSS workbook. If you want to read input data from .xlsx, we can use XSSF. And XSS workbook means a .xlsx. Okay, and means those are in our system MS Office 2007, 2010, 2013, 16. If this is got installed, by default Excel extension of the Excel is .xlsx.
సో రేపటి క్లాస్లో మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఇంకొక డిఫికల్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇది. ఓకేనా? సో నేను చెప్పాను కదా, ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పాడంటే ఇంకా గన్ షాట్ హీఈస్ ఎక్స్పర్ట్ అని నా ప్రకారం. ఇది ఎవరు చెప్పరు. 90% పీపుల్, ఈవెన్ ఇక్కడ చెప్పిన వాళ్ళు, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చెప్పిన వాళ్ళు వెంటనే ఈ క్వశ్చన్ చెప్పలేరు. ఎందుకంటే ఇది ఇంకా పెద్ద సింటాక్స్ కదా. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ డేటా, హౌ టు రైట్ డేటా ఇంటూ అన్ ఎక్సెల్ అని అడుగుతాను నేను. ఓకేనా? హౌ టు రైట్ డేటా ఇంటూ అన్ ఎక్సెల్ అని అడుగుతాను. సో మొత్తం వెళ్ళిపోతారు. 95% పీపుల్ బయటకు వచ్చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్ దగ్గర వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రోగ్రామ్ 10 సార్లు రన్ చేయటం బెస్టా, కాసేపు దీని మీద అటెన్షన్ పెట్టడం బెస్టా? ఓకేనా? దీని మీద కొంచెం అటెన్షన్ పెట్టి ఈ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. ఓకేనా? సో మీరు డైలీ 4 అవర్స్ చదవాలా, 5 అవర్స్ చదవాలా? దీన్ని 1 అవర్ చదివితే చాలు. 1 అవర్ దీని మీద కూర్చొని ఓకే దీన్ని వచ్చేదాకా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో దెన్ యూ విల్ బి కంఫర్టబుల్. సో మీకు టెన్షన్ మీకు ఇప్పుడు తెలియదు. ఓకేనా? ప్రదీప్ అడగండి. ప్రదీప్ ఇప్పుడు టెన్షన్ ఉందా లేదా? అతను సెలెక్ట్ అయ్యాడు మొన్న నిన్నైనా 2 days అయింది. ఓకేనా? నిన్నే డాక్యుమెంట్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అతనికి తెలిసింది. ఇప్పుడు మనం చదవమన్నా కూడా ఇప్పుడు చదవాలి ఇప్పుడు. ఓకేనా? చదవకపోతే ఏం జరిగిందో వాళ్ళకే తెలుసు. సార్ డేటా డ్రైవెన్ టెస్టింగ్ అన్న కూడా ఇదే కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ టెస్ట్ ఈస్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ for different sets of input data. So we can achieve it by using data provider, and we can able to achieve it by using org apache py. Okay na? So data driven test 2 ways lo ila implement cheyochu. Inkoti third approach kuda nenu meeku explain chesana. Test engine parameters lab number 12 meeku explain chesana new batch వాళ్ళకి. అవలేదా? ఓకే, రేపటి క్లాస్ లో ఇది కవర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో డేటా డ్రివెన్ టెస్ట్ we can able to achieve by using data provider, and by using org apache py we can specify number of rows and number of columns, and we can iterate all the number of rows, and we can execute the test multiple times. Okay, file upload ever cheppagalaru syntax? File upload అంటే ప్రిపరేషన్ లాగ్ అవుతుంది కదా. ప్రిపరేషన్ ఏ రోజు ఆ రోజు చదువుకున్నారు అనుకోండి, ఒక 1 అవర్ ఆ నోట్ ప్యాడ్ వెంటనే ప్రింట్అవుట్ తీసి ఫైల్ అప్లోడ్ లో మనం నేర్చుకున్న కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటి? వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్లికింగ్ ఆన్ బ్రౌజ్ బటన్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? విండోస్ బేస్ ప్రాంప్ట్ ఈజ్ ఓపెన్. అవును కదా? విండోస్ బేస్ ప్రాంప్ట్ మీద ఏమైనా రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేయడానికి ఏమైనా వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. దట్ మీన్స్ Selenium cannot able to handle విండోస్ బేస్డ్ ప్రాంప్ట్స్. To handle Windows based prompts, we have to use Java AWT robot class. Okay, we have to create an object for robot class. Robot is equal to new robot, and robot.keyPress and robot.keyRelease. So and we can invoke shortcut keys like Control V and enter key actions. So like that we can able to handle file uploads. So ఇంకా యాక్యురేట్ చెప్పాలనుకున్నాను అంటే ఈ విధంగా నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఫైల్ అప్లోడ్స్ ఇంకా యాక్యురేట్ గా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. So we have to, so once Windows based prompt is opened, so I have to copy the file path. So to invoke the file copy action, I can use string selection and toolkit class, and string selection is equal to new string selection and file path, and toolkit dot get default kit dot system dot get clipboard and set content selection comma null. And after that I can create an object. So Control C action will be performed, and file path will be saved in the temporary buffer. And after that, to invoke Control V action, I can create an object for robot class. Robot is equal to new robot, and robot.keyPress and key release events. And I can invoke Control V action, key event.vk underscore control, key event.vk underscore v. So like that I have written. And to press enter key action, robot.keyPress and key release event, key event.vk underscore enter. So like that I can perform enter key action. So after that, once I press enter key, the file will be the file path will be pasted in the required column value. And after that, once I am back to the web page, I can continue my set of driver instructions, comments, button save attachment dot click, and I can continue my set of driver instruction. Okay na? So Windows based prompts lo we cannot able to
right set of driver instructions. We can invoke only Windows based shortcut keys, Control C, Control V, enter, so that we can able to handle like that. Got it? ఎందుకంటే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్ యూ ఫేస్డ్ ఇన్ సెలీనియం? మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగినప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. టు హ్యాండిల్ ఫైల్ అప్లోడ్స్ వీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ జావా AWT robot class. By using Java AWT robot class, we managed and uploaded file uploads and also handled any Windows based prompts. ఏదైనా Windows based prompts వచ్చి నేను సడన్గా సినారియోలో, సో అక్కడ Alt F4 కొట్టాలి ఆ విండోని క్లోజ్ చేయడానికి. సో యూ హ్యావ్ టు ఇన్వోక్ Alt F4 యాక్షన్. ఓకేనా? సో Alt F4 యాక్షన్ ఎలా, లేకపోతే కంట్రోల్ F4 యాక్షన్ ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలి బై యూజింగ్ రోబోట్ క్లాస్ అని మీరు గూగుల్లో కొట్టారు అనుకోండి, కీ ఈవెంట్ అండర్ స్కోప్ అని అక్కడ ఈ షార్ట్ కట్ ఇచ్చారు, ఆ షార్ట్ కట్ ఎలా ఇన్వోక్ చేయాలో వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దట్స్ ఇట్ అన్ యాక్షన్ క్లాస్. ఓకే, ఫైల్ అప్లోడ్స్ అండ్ డౌన్లోడ్స్ గాట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో మిగతా అన్ని మనం నిన్నటి క్లాస్లో రివైజ్ చేసాము. ఓకే, సో మ్యాండేటరీగా ప్రతి ఒక్కరికి రావాల్సిన వెయిట్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ వెయిట్. ఓకే, వెయిట్స్ అండ్ ల్యాబ్ నెంబర్ 25. సో ఇవాళ షేర్ చేసిన రన్నింగ్ నోట్స్. ఓకేనా? వాళ్ళు షేర్ చేసిన రన్నింగ్ నోట్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రావాలి. అది రాలేదంటే యూ కెనాట్ గెట్ స్మూత్లీ. ఓకే, అరుణ కంటిన్యూ చేస్తాను. అరుణ కంటిన్యూ చేస్తాను టాపిక్స్. ఓకేనా? క్లియర్ ఫర్ దట్ టుడే. అండ్ యువర్ ల్యాబ్స్, సో వాట్ ఈస్ యువర్ ల్యాబ్స్? File Excel operations, how to read input data and how to write data into an Excel. సో నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది కదా Excel లో, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ నేను ఇక్కడ కామెంట్స్ లో పెట్టాను కదా ఈ లైన్స్, కామెంట్స్, ఈ లైన్స్ ఏదది, నేను రాసిన లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లేదా? కోడ్ ఉంది సార్ పైన అది. Right. In lab number, okay, this is the program. So you can try this exercise and let me know whether all your application data has been uploaded or not. You can tell me in tomorrow's class. Okay, na? That's it for today. Thank you, everyone.